Hello. L'Oreal. Good evening sa iyo dyan sa Doha. Doha ka, no? So, okay, kumusta? Ayos lang. Alright. Nasa resort ka na naman Nasa resort ba? Okay, so ano lang yan, background lang yan. Background lang ba? dapat may background ka rin para sabihin na natin nasa ano ka, nasa Empire State Building. Nasa tuktok talaga. Oo. Naghanap ng signal. Alright, so patuloy na natin yung ating mentorship. Last time, just to recall, yung tinalakay natin is all about yung exact strategy. Diba? Tapos, yung papaano yung entry, exit, stop loss, at yung target profits. Napag-usapan rin natin yung psychological aspect ng trading. At very, very important yun. At maliban pa doon, i-explain ko rin yung risk and reward. At sa aking strategy, I always look for minimum of 1:2 risk reward. Kapag hindi 1:2 yung risk and reward, mahanap ako ng ibang opportunities. So, another thing that we have discussed is how to spot opportunities using the screener na na-share ko sa iyo. Diba? So, usually, yung number one na screener ko sa Philippine stock market ay humahanap ako ng very liquid stocks. Then, inahanap ko yung mga stocks na nag-increase yung volume relative to its 10-day average volume. So, very important event yan na nangyayari sa isang stock kasi pag nagkakaroon ng spike ng volume, ibig sabihin maraming mga traders yung pumapasok. Ibig sabihin, meron silang nakita about this stock which we do not know. So, since we do not know everything what's going on under the hood, ibinabase natin yung mga pag-screen natin ng opportunities base sa movement or tinatawag na order flow. So, kung sa simpler term pa, base sa volume activity. Alright, so simulan na natin yung ating next session at start ko yung ano natin recording. So today we will be doing 1 hour session at tomorrow ipagpapatuloy natin yung next hour. Sandali lang at medyo umiyak yung baby ko at sabihan ko yung misis ko na sa loob. Okay, teka lang ha. Alright, so kasi nandito sa labas maano kasi yung hangin dito, yung sa labas maganda. So gabi din dyan sir. Gabi dito, mga 7:41 dito PM ng gabi. So ayan. So alright, so ang gagawin natin ngayon is that pagpapatuloy natin yung mga opportunities na hanap natin sa market. Sa Philippine market, then we will apply our strategy. So not all the na-screen natin using the screener na sinashare ko sa iyo, not all of them is a buy signal. So even if lumabas sa screener, hindi ibig sabihin na bibili tayo agad. So isa-isahin natin yan at hahanapin natin yung pinaka the best opportunity. So yan ang gagawin natin. Alright, so let me share to you my screen. And so basically yung ginawa natin today, last time is the same na gagawin natin kasi paulit-ulit lang naman ito. At yung gagawin natin is really about the mastery. Kasi there are many kind of chart patterns na paiba-iba yung sitwasyon niya. Pero once na-get natin yung nakuha natin yung mga key levels na kailangan natin bantayan, yun, so I consider it as tradable stock. Alright, so nakikita mo na yung screen ko. Alright, so ayan. At nakita mo na nag-run ako ng screener. At ngayon ay sinosort out ko na sila from highest to lowest.
Kasi sa Philippine market, long market lang naman tayo, di ba? So, tinitrade natin yung bullish opportunities. Pero pag may shorting opportunities, syempre, sort out natin ito from the weakest to the strongest. So, like this one. So, weakest last week, last Friday's close is SSI. So, ngayon naman, yung strongest is PNB. PNB. So, tingnan natin. So, PNB, maalala mo last week, hindi ito lumabas, di ba? Pero ngayon lumabas na. So, nagkaroon ngayon ng biglang pag-angat ng price plus volume spike, and second day nagkaroon din ng gap. Pero medyo nagkaroon ng bentahan after lumapit siya sa resistance. So, ayan. So, ito yung resistance kung saan siya Okay, sir. nagkaroon Pwede ng sarap. makatanong, sir? Sure. Sir, anong indication mo? First, ang tanong ko lang, sir, kasi parang nakuhan pa ako. Paano natin ma-indicate na ito po yung support level? Okay, so Ano bang up, down, trending? yeah. Paano So, natin ito okay, ang support level? so support level and resistance level, napaka-importanting kailangan natin may spot kung saan yan. So, ito lang yung tinuturo ko sa mga students ko. So, very important thing to know that hahanapin natin yung levels na kung saan nandun yung mga stop losses. You understand that? So, kung bullish yung trade mo, kung bullish yung trade ng isang trader, malamang alam natin kung saan nila ilalagay yung stop loss, di ba? For example, PNB. So, kung yung nag-trade sa PNB, nagbabantay siya sa breakout dito. Breakout sa price na 20.61. Then malamang yung stop loss ilalagay niya dyan sa baba nitong very, very tight consolidation. So, nasa 19.48. Okay? So, yan yung stop loss na yan. Hindi na magmamatter yung dito na mga previous days. Magmamatter yan. Dito ka talaga sa recent talaga. Yes, Diyan ka magsiset na. Coincidentally, makikita mo na yung stop loss niya nagmamatch talaga sa mga nasa left. So, kasi yan talaga yung pivot point ng chart na to. So, pivot point meaning to say, every time bumabagsak yung price sa level na yan, nagba-bounce. So, basically, pwede nating lagyan dyan ng horizontal line. Extend to the at titingnan mo sa left side na tinatamaan siya. Every time tumatama dyan yung price, nagba-bounce. Diba? So, meaning to say, this price level is very significant. So, mapansin mo rin dito na since April of this year, actually since February of this year, downtrend si PNB, di ba? Nag-double bottom siya dito, March 24, umangat, then bumagsak, pero hindi na siya nagkaroon ng lower low. So, hindi na siya tumagos, hindi na siya bumaba pa. Instead, nagkaroon ng slight higher low. Ito. So, itong low na yan is much higher than this low. So, but I still treat that one as a double bottom. So, yung pattern na yan is still a double bottom. So, here, and the bottom, so double bottom. So, double bottom pattern is a bullish pattern. So, it's an indication na pwedeng umangat yung price. So, another term for double bottom that I usually use is the W pattern. Yan. So, diba, W yan? Ito yung pinaka-swing high niya. Pag ma-break niya yung swing high na yan nasa gitna, usually leads to further move. Kaya makikita mo dito, saan siya nagbentahan, nagbenta siya, nagkaroon ng sell-off doon sa gap fill. So, nakita mo to, mayroong gap ng price from here to here. That is a gap resistance, at dyan nagkaroon ng bintahan. So, dyan nila binuhos yung
or tinake profit. So kung nakakuha yung trader sa price dito, yung double bottom or W pattern, ito yung kanilang take profit, yung gap fill. So I don't know if you have already heard about filling gaps. So pag nagkaroon ng gap at bumagsak yung price, pag bounce naman ng price, usually tini-fill up niya yung gap. So kasi yung gap na yan is actually a resistance. Alright? So balik tayo sa tanong mo, paano ma-determine yung support and resistance. So kapag titingnan mo yung isang chart, always look for the very obvious na mga pivot points. So ano ba yung mga pivot points na yan? So pivot points, like what I said earlier, yan yung mga points na kung saan nagba-bounce yung price. Kung support yan, from sell off, nagba-bounce siya at that point. So ano ba yung mga points na yan? Ito, ayan, and then ito na naman. So ngayon, kung mapapansin mo, hindi na siya bumagsak below this, right? So meron pa kasing low dito. So ngayon, yung price nag-i-held na siya sa level na yan, which is actually a higher low. So it's an indication na yung mga buyers are already a little bit stronger than before, a little bit stronger than March and April, kasi ito yung low diba? Pero ngayon nandito na yung low sa August, hindi na siya bumabagsak pa. So that is an indication na sooner or later magkakaroon tayo ng bounce ng price. So kung ilagay mo yan sa weekly, mas ma-appreciate mo siya. So ayan, di ba? So very tight consolidation na dito sa August, which is very tight consolidation is an event in the market na kung saan hindi natin alam yung magiging direction ng market. But since already showing here na mayroon ng higher low, so most probably the next direction will be upward. Diba? So yan ang isa sa indication sa yung anticipated market direction is to the upside. And then kung hindi ka pa sure na upside talaga, then let the market show where it wants to go. Okay? So makikita mo rin dito na pwede ka actually plot ng isang trend line from here to here. So lumabas na dito yung price. Yan. Paglabas ng price, hindi pa siya nagpatuloy ng pag-akyat. Niretest pa niya yung support. Ngayon, sa pag-retest niya sa support, hindi siya tumagos pababa, which is very good. So nagstay siya sa support, and then nagkaroon ng very tight consolidation. So kita mo yan, yung range na yan is very tight. So pag nakakikita ka ng mga ganyang consolidation at nangyayari sa support level, you should really be watching that stuff. Okay, so nakikita mo na yung consolidation na yan is actually a retest about the previous swing low. So ano yung pattern na to? This is again the double bottom pattern or the W pattern. So sa W pattern, aabangan natin yung pag-breakout niya sa that very tight consolidation na yan. So ngayon, sasabihin ko na pag meron tayong consolidation dito, pag nag-break yung price above this very tight consolidation, I will be buying. And it's a very good opportunity kasi once we have a very tight consolidation, we have also very tight stop loss that can be set below that consolidation. So pag very tight na yung stop loss, ibig sabihin mas attractive yung risk and reward kasi yung reward pwedeng nandito. So kung i-measure natin yan via our measuring tool, long position, so breakout ng consolidation box, extend mo yan dito sa target profit, at yung lower part ilagay mo siya sa intended stop loss, makikita mo yung risk and reward is already at 3.86. I mean 5.18, sorry,
5.18. So, ano ba yung minimum requirement natin para i-open yung, para maka-trade tayo for using my strategy? Yung, It's a 1:2. yung twice sa Yes, niya. twice the risk. That is called 1:2 risk reward. So, yan palagi yung hanapin natin. Pag hindi yan 1:2, forget that muna, or just put it into your watch list. Maybe you should be waiting for a pullback. Kasi pag nag-pullback yan at nag-consolidate, limbawa dito, no? Bigay ko itong example. So kung, di ba, nag-bounce dito yung price from 19.5, then nag-rally to 20.8, 58. Ngayon, kung yung buy signal mo is the break of 20.58, so let's say 20.6,